heißt, wir kommen dem Ganzen Stückchen für Stückchen weiter und ja, erstmal das Gespräch, Faria, die Marionette. Do you think Faria was really being controlled by someone? Certainly seemed that way. The question is, who? The Red Woman? The same person who's behind all of this, I'll bet. Whoever that is. Brainwashed or otherwise, the feelings of resentment she holds towards me are real. Someone used her because they knew we'd hold back. If that's not playing dirty, I don't know what is. It does tell us one thing at least. Someone here in Lenegis is watching us. Someone who means us harm. There's no question. That attack was meant for us alone. By someone capable of getting inside a person and manipulating them like a weapon. We need to find whoever it is, fast. Fast and Furious, würde man sagen. So, genau, dann geht's weiter. Ist die Frage, ob jetzt noch mehr solche Areale auftauchen werden. What is it, Rinwell? Do you hear something again? Yeah. It's that voice. The will of Dana's astral energy. What? There's so much astral energy. But where's it all coming from? It's almost like it's alive. That was the spirit channeling ceremony just now. No, it was more than that. What the hell was that? It felt like everything was on the brink of... like the whole world was seconds from... Oblivion. It's the same vision as the one my thorns show me. A vision of impenetrable darkness that swallows up us and everything else. An empty void. A nothing so complete and dominating that there aren't even words to describe it. The end of time. The visions of the apocalypse you've been seeing. If I'd known how bad they were, So, everything we just saw, those were Naori's memories, right? That's right. It was as if her innermost thoughts were speaking directly to us. At least I know they weren't mine. That power flowing into her, it reminds me of Shion's thorns. If they're what's responsible for all these visions she's been having, then maybe...
Maybe my thorns are made from that same astral energy? If that is the case, we just found the missing link between your thorns and what happened here 3 centuries ago. No, more than a link. Perhaps even the very heart of the matter. I've never felt astral energy so powerful. What was that? If it's the same energy your thorns are made of, it must be dark astral energy, right? And isn't that something only Renans have? Correct. Dark astral energy is possessed by Renans alone. And when enough astral energy gathers together, it develops its own form of sentience. If so, maybe that complete oblivion is exactly what the Renan astral energy's will is wishing for. But why? I don't know. Will can be a pretty vague thing to nail down. It's more of a feeling, just like the will of Dana. But the will of Dana is made up of astral energy too, right? And if that's what's been showing us these visions... I don't know, should we really be getting so involved with this thing? Dana's will would never want oblivion. But you can't say that for sure! Cut it out, you two. Squabbling over theories will get us nowhere. Let's keep moving. If it's Dana's will showing us these memories, then I'm as clueless about its motives as any one of us. But if it could lead us to the truth, then I want to find out more. Shion's right. All we can do is keep going. If these really are Naori's memories we're watching, there could be truths in them I was never aware of. And I think they may be the kinds of truths I need to confront if we're going to keep fighting. I'm sorry about what I said earlier. Come on, let's go. Finally, we begin to understand what the thorns are. Yes, and their source. A ceremony that occurred 3 centuries ago. But we still don't know how to get rid of them. I just hope we can find a way. Darf mal kurz das einwerfen, Freunde. Punkt Nummer 1. Keiner von denen sagt irgendwie, dass Naori diese Dorn auch schon hatte. Die Anmerkung fehlt irgendwie und dass deswegen Shion die ja wohl von Naori geerbt hat. So, Punkt Nummer 2. Ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, aber seit wir irgendwie Volwan besiegt haben, wird es immens verstärkt, dieser Eindruck. Dieses Spiel, Tales of Arise, ich weiß auch nicht, aber irgendwie die Cutscenes und so sind ja eigentlich cool. Eigentlich. Der Inhalt dieser Cutscenes finde ich aber zum Teil irritierend und verstörend. Nicht wegen der Story da herum, sondern weil es immer wieder wiederholt wird. Ich meine, das mit den Dornen und so weiter und so fort, das haben wir jetzt irgendwie schon 10, 20 Mal irgendwie so gehabt. Oder eben auch die Erinnerungen von Naori und Elfen auch schon ein paar Mal. Die Gespräche dazwischen auch schon ein paar Mal. Warum nicht endlich mal auf den Punkt kommen? Ich habe wirklich das Gefühl, es wird jetzt einfach nur noch in die Länge gezogen. Das ist etwas, was mir im Vergleich zu anderen Tales of Spielen extrem auffällt. Das mag dem einen oder anderen ja sehr gefallen, wenn hier so sehr ins Detail gegangen wird. Bin ich eigentlich auch Fan von. Und dann bitte alles in einem Stück und nicht Dinge so Sachen anteasen. Dann geht es irgendwie ein paar Stunden später oder weiter. Wird aber erst wieder mal das Alte auch wieder mal aufgefrischt, rausgegraben, nochmal in Erinnerung gerufen. Gibt es ein neues Stückchen, dann wieder Pause, dann wieder das Ganze vorne wieder ein neues Stückchen von der ganzen Geschichte. Da finde ich ein bisschen sehr langatmig, das Ganze momentan. Aber die Gespräche jetzt hier, die sind auch zum Teil das Gefühl, ich bin ja irgendwie Politiker geworden, wo das Ganze zu Tode diskutiert wird. Krass. That vision we saw. It was as if it was meant specifically for us. What do you make of it? Do you still think the will of Dana might be involved somehow? Maybe it's trying to tell us something. But what? Well, it could be supernatural. You know, like seeing dead people, messages from beyond the grave, ghost-type stuff. That's your grand theory? That we're being haunted? Come on, Law. Wait. He might be closer to the mark than you think. What if a person's thoughts and deeds were to somehow become indelibly etched into the ether of a place? And what if those with a connection could then somehow pick up on them?
You think that's what it was? Some kind of message someone left here for us? I am merely entertaining the possibility. Whether it was Dana's will, or somehow connected to the Sovereign and Maiden's powers, I do not know. Okay, back up a sec. You're saying that if a place is full of enough astral energy, it can somehow show us events that happened centuries ago? More to the point, how does that much astral energy gather in one place anyway? Seems unlikely it happened naturally. Whatever it was, it survived here intact for 300 years. Whoever left it for us, the strength of their intent is beyond doubt. The strength of their intent. So, fertig? Okay, gut. Ah, wir können nicht weiter. Gott sei Dank, alter Schwede. Huch. Okay, Schritttempo. Ich mach nix. Das macht Elfen gerade von selber. Soon, we might very well learn the truth behind Shion's thorns, as well as my own past. I have to be ready to face anything. Whatever happens. I just need a little time first. Ernsthaft? Das große Finale jetzt? Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht. Okay, ganz kurz abspeichern. Habe ein paar Save Points gemacht. Ich mache mal einen neuen nach hier unten. Das sind die zum Teil ganz seltsame. Save Points, die ich noch gehabt habe. Der Wasserlord ist eigentlich die Zugbrücke, genau. Beziehungsweise generell Kämpfe gegen Woolrun und so. Und dachte, ja komm, das ist quasi der Abschluss der ersten Staffel gewesen und so. Oh Mann, so. Aber erste Staffel, was haben wir jetzt überhaupt? 25, 26, jetzt sind wir bei Folge 26 der zweiten Staffel. Wohlgemerkt, ich will das Spiel jetzt zu möglichst 100% abschließen, plus DLC und so. Die sind nämlich auch über eine zweite Staffel gestartet, weil ich mir dachte, ja, passt relativ gut, dass jetzt noch so abgeht. Und ganz ehrlich, dass das Ding jetzt in 2-3 Folgen durch ist. Never ever. Aber trotzdem können wir es halt durch, weil, was soll er sonst machen? Neue Waffen, ja, wäre zwar cool. Aber ganz ehrlich, auch wenn es cool wäre, aber ich komme nicht mehr hier hin. Ich habe keinen Save Point, den einzigen, den ich hier habe, also Schnellreisepunkt, habe ich hier. Nicht einmal hier, ich meine, wenn es hier noch einen hätte, das wäre was anderes. Obwohl, warte mal, wenn ich von hier aus... Ja, das Problem ist, ich kann natürlich zurück nach Lenegis und so, das geht schon. Nach Dana, Entschuldigung. Das würde theoretisch gehen, aber wenn ich nachher zurück nach Lenegis wollte, müsste ich mich hier hinbegeben. Und dann den ganzen Ding nochmal machen, mit allen Monstern zwischen, die natürlich respawnen. Wäre vielleicht cool zum Training, aber zum Trainieren, aber ganz ehrlich, ich will wissen, was abgeht. Soon, I have to be ready to face. I'm Yo. determined to save Shion. Los geht's. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber wisst ihr, ich kann mich jetzt trotzdem nochmal zurückgehen, nochmal vorbereiten. So. Naja. Und ich komme immer noch weg. Hä? Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Hold up, you guys. What is it? I want to look through that room over there. I'm curious what we'll find. That's the room you visited in your past, right? Sure. We can check it out. This looks like some kind of research facility. A laboratory secreted away in the Forbidden Zone. Why am I past being surprised at this point? Looks pretty deserted. Let's check it out. It might give us a new lead. Die verbotene Zone! Yeah, noch ein Gespräch! For the people of Lenegis, the Forbidden Zone is the stuff of dreams. Yet here I am, standing within its hallowed halls. It's off limits even for lords, then? Talk about an exclusive club. Being exclusive is one thing, but how many important facilities let in only the Sovereign? Doesn't that seem a little strange? Strange doesn't cover it.
If it was only one room, maybe. But a place on this scale? How did they keep it from falling into ruin? Whoever the Sovereign is, they can't manage the upkeep of this whole place themselves. Did no one ever talk about it when you were growing up? No, not that I can remember. Then again, Sovereigns and Forbidden Zones weren't exactly breakfast table conversations. The Forbidden Zone is a hallowed place, at one with the Sovereign's authority, grounds of the one true ruler who presides over all Renans. That is what we believed this place to be. No, what we were made to believe it was. But now, it is finally time to discover this area's true purpose, and why it was kept hidden behind the scenes for so long. Wohl wahr. I think I can make this work. Well, can you make head or tail of it? These are experiment records, by the looks of it. Reams of them, dating back hundreds of years. Let's see. A composite being capable of controlling Danan astral energy, so as to convert its molecular and elemental makeup. The creation of a governing central figure, taking the form of a Danan. Codename Sovereign. Sovereign? Wait, there's more. Research into utilizing force field crystals for the purpose of stable astral energy containment. That must be the Master Course. With all this raw data, there's bound to be records here somewhere about the Maiden and the Lords, too. About the Lords? Why would they be on there? Think about it. The Lord's crests are clearly of a piece with those of both the Sovereign and the Maiden. Not to mention the fact that the contenders to the crown are selected from otherwise regular Renan citizens. In other words, it may be that all Renans are unwittingly being made subject to some kind of grand scheme. What about the Sovereign? Does it say anything else? Where do I start? All I've read so far is the headlines. There's so much here. To sift through all of it would require specialized... Wait. What is it? Did you find something? It's a list of names, with the title, Test Subjects, Sovereign. It's your call. Read it. There must be dozens of test subjects listed here. Hundreds even. All of them failures. Wait, I think I've found one that was successful. Test subject number 1273. Ethnicity, NA. Unique adjustment index, generation, NA. Given name, Alphen. They re-engineered me. Right here in this lab. Alphen. It's fine, really. What about the others? Was I the only one? Test subject number 10105. Ethnicity, NA. Unique adjustment index, generation, NA. Given name, Volron. Volron? But that means... He's only sovereign because someone made him that way too. He's the last one. In 3 centuries worth of records, you and Volron are the only 2 subjects on whom the experiment was a success. But what about the winners of the crown contests? Does this mean that none of them were ever crowned sovereign after all? Upon victory, the Sovereign shall return to Rena and rule over Rena and Lenegis combined. When a new Sovereign is decided, the outgoing monarch shall relinquish their post and live out the rest of their days on Rena. So we were told. But according to these records,
There have only ever been 2 sovereigns, neither of whom had anything to do with the crown contest. It's all lies, including the part about the sovereign residing in Rena. The crown contest was never about deciding a new ruler. It must always have been devised for some other purpose. But even supposing that's true, someone must have been in charge for the past 3 centuries, right? If it wasn't the Sovereign, then who was it? Crown contests have been held this whole time, in spite of the fact that there was already a sovereign. Me. Meaning that for the past 300 years, someone out there has to have been maintaining that lie. The same person I'm willing to bet is behind all this. The Red Woman? It's possible. But that doesn't necessarily mean she's the mastermind behind this scheme. She could be working for someone else. Someone back on the Renan homeworld. Either way, it's fair to say she's definitely involved somehow. What about the data records? Is there no other information that could help us? Not that I can see. Just file upon file of experiment results. There's nothing here about who's behind all this, or what their endgame is, unfortunately. I've barely managed to scratch the surface, mind you. You won't be able to read through it all, but you're welcome to take a look through what you can, while we're here. I'll do that. So this is... Ja, ich weiß, es gibt schon Gespräche. Das ganze Spiel besteht nur aus Gesprächen. Das ist Wahnsinn. Das Tale of Arise ist wesentlich gesprächslastiger als andere Tales of Spiele. Trotzdem ganz kurz meine Gedanken dazu noch äußern. Bin ich der Einzige, dem auffällt, dass Wallrun hier aufgeführt wird? Ja, ist klar, das wussten wir, dass er ein Herrscher ist. Wir haben so ein Symbol und so gesehen. Aber erstens mal, als wir Wallrun das erste Mal begegnet sind, also das erste Mal, aber als er sich uns vorgestellt hat, war es mit einem renäischen Namen. Mit Nachnamen, Mittelnamen, alles mögliche. So. Hier auf Lenegis sagt der eine Typ so von wegen, was ist überhaupt für ein Familienname? Habe noch nie gehört davon und so. Der muss Unterklasse sein. Und jetzt, wo er hier aufgeführt wird, nur der Vorname. What the fuck? Ist vielleicht so, dass er auch ein Danäer war, so wie Elfen? Und dann, ja, weil er halt auch zum Herrscher gemacht wurde, aber es halt zu dem Zeitpunkt keine Jungfer mehr gab. Oder Shione dafür bestimmt war, eigentlich, zur Jungfer. Und dann dachte man sich so, da haben da irgendwie Wallrun und dann vielleicht die rote Frau, oder wer auch immer, ausgerechnet, okay, er soll nach unten gehen und dann mal nach Shione gucken. Und sie mal suchen gehen, vielleicht sogar nach Elfen suchen. Es könnte ja auch sein, dass der Kampf der Krone dazu gedient hat, eigentlich Elfen zu suchen und wieder zu finden, weil er der Einzige war, der überlebt hat. Ich kann mir vorstellen, dass man ihn einfach so weggelassen hätte und gesagt hat, ja gut, ist er halt weg. Er war ja für die Katastrophe auf Lenegis zuständig, jetzt ist er halt weg, gut für uns. Kann ich mir nicht vorstellen, weil beim besten Willen nicht. Man hat sich irgendwie etwas versucht, um ihn zu finden und man dachte sich so, okay, vielleicht geht es so besser. Aus welchen Gründen auch immer. Weil, gut, ich meine, man hätte den René ansonsten sagen müssen, hey, geht auf die Oberfläche und sucht einen Danäer, der abgehauen ist. Ob sie das getan hätten, vor allem die Lords und so, schwierig. Und dass sie vielleicht auch wussten, wie Elfen so drauf ist, dachte man sich vielleicht so, hey, wenn man da ein paar Lords unterschickt, die da näher versklaven, ist es vielleicht eine Chance, dass Elfen auftaucht. So, das andere, was ich gerade sagen wollte, das sind halt Wallrun, der wurden halt vielleicht nicht nur zum Herrscher gemacht, sondern bei ihm ging noch einen Schritt weiter und hat ihn auch zum Renäer gemacht. Weil er hatte ja diese typisch blau leuchtenden Augen, die ja für Renäer typisch sind, die Danäer ja nicht haben. Und das würde irgendwie auf trotzdem eine schräge Art und Weise, aber es wird irgendwie ja dann Sinn machen. Und dass er im Bunde mit der roten Frau steckt, dann irgendwie auch. Zumal ja in Wallruns Gebiet, das war ja der einzige Gebiet, wo die Menschen wirklich total versklavt wurden, also auch gedanklich und so. Wo ihr Wille ja genommen wurde, das hat man ja auch bei Shione gesehen, wie er sie kontrolliert hat. Aber dass er das war, bezweifle ich doch schon stark. Vor allem, dass jetzt hier oben, wie wir gesehen haben mit Firia, war es ja auch wieder so,
Und da haben wir gesehen, dass es ja die rote Frau gewesen sein muss. Und dass doch vielleicht sie hinter all dem steckt. Wäre zumindest eine Möglichkeit, finde ich. Where Alphen became the sovereign, and Volron as well. The significance of this location would suggest... Hey, it looks like the terminals in here turned on too. We should look through them. They might contain valuable information. Jo, machen wir gerne natürlich, aber erstmal das Gespräch. Only 2 sovereigns in over 300 years. So why has the experiment only succeeded twice in all this time? And if that's the case, why keep on doing it? Was there really no other way? Or could there be some other reason? Dohalim. Forgive me. Alphen. I'm fine. I'm just a little shaken, that's all. I knew what I was already, so it's not like it's a surprise or anything. But it's strange. I've got all this rage inside of me, but I don't even know who it's for. I'm scared that I'll put a face to it, just to have someone to blame. If that were to happen, then No. Then we'd help you fight it, before you ever got that far. Wouldn't we, everyone? Yeah, we wouldn't just sit by and watch you spiral out of control. That's right. No good can come from being consumed by hatred. If you ever start to lose your way, you can count on us to guide you back. To remind you where home is. And I would be happy to lend an attentive ear, should you ever have need. Thank you, everyone. I think I'll be okay now. Ein gutes Gespräch, Freunde. Ein sehr gutes Gespräch. So, das war's wirklich für heute. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Arise mit mehr Informationen, die wir erfahren werden und dann hoffentlich auch mal ein bisschen sehr viel mehr Infos wegen der roten Frau und so und was wirklich alles abgeht und ja, mal gucken. Denn angeblich sind wir irgendwie schon beim letzten Abschnitt vom Spiel, von der Story. Ich bin gespannt. Bis dahin, bye bye.